why don't you why don't you why don't you අපි ගොඩක් කලාට ඉංග්‍රීසි භාෂාවේදී why don't you can do something why don't you කියන why don't you භාවිතා කරනවා ගොඩක් කලාකට ඒ භාවිතා කරන්නේ යම්කිසි මිත්‍රශීලී අදහසක් අවවාදයක් දෙන්න මිත්‍රශීලී අදහසක් අවවාදයක් දෙන්න තමයි why don't you කියන එකත් භාවිතා කරන්නේ අපිට මෙහෙම බස් අද ගොඩක් අඩුයි බස් ගොඩක් අඩුයි මම කියනවා අද බස් ගොඩක් අඩුයි එතකොට කෙනෙකුට පුළුවන් දෙන්න අදහසක් coaching යන්න ඔයා coaching යන්න අන්න ඒක තමයි මේ why don't you භාවිතා කරන්නේ බලමු මෙන්න මේ විදිහට අපි බලමු අපි කොහොමද කියන්නේ අද ගොඩක් බස් අඩුයි today the buses are infrequent බලන්න infrequent දැන් frequent කියලා කියන්නේ නිතරම යදෙනවා යමක් infrequent කියලා කියන්නේ නිතරම යදෙන්නේ නැහැ කියන්නේ බස් නිතරම යන්නේ නැහැ today the buses are infrequent අද බස් ගොඩක් අඩුයි කියලා කෙනෙක් කියනකොට අපිට දෙන්න පුළුවන් යම් කිසිවාදයක් නැත්නම් ටැක්සි එක යන්න නැත්නම් coaching යන්න අන්න ඒ දෙන අවවාදයට අපි භාවිතා කරනවා මොකද්ද why don't you go by train why don't you go by train why don't you go by train බලන්න today the buses are infrequent අද ගොඩාක් බස් අඩුයි එතකොට මේ කියනවා අපිට මේ x කියනවා today the buses are infrequent infrequent එතකොට why දෙනවා යම් කිසි උපදේශයක් අවවාදයක් why don't you go by train ඔයා coaching යන්න එහෙම නැත්නම් මෙතන අයියෝ යන්නේ නැත්තේ කියන අදහස නෙවෙයි ඔයා coaching යන්න කියන අදහස තමයි මෙතන දෙන්නේ why don't you go by train ඔන්න අපිට go by train කියලා කියන්නත් පුළුවන් නමුත් why don't you go by train කිව්වොත් එහෙම මේක ගොඩාක්ම මිත්‍රශීලී බොහොම හිතවත් යෝජනාවක් කරනවා වගේ වෙන්නේ ඒක ඉංග්‍රීසි භාවිතා කරනකොට භාවිතා කරන අයට ඒක හොඳට හැඟෙනවා why don't you භාවිතා කරනකොට නිකන් අපි කිව්වොත් එහෙම go by train ඊට වඩා why don't you go by train හොඳම දේ තමයි ඔය අකලන්ට ඕන coaching යන එක කියන අදහස තමයි දෙන්නේ අපි තව උදාහරණ කිහිපයක් ගමු මෙන්න මෙහෙම කියනවා x කියනවා I feel strange එක් શબ્ද කරන්නේ කොහොමද strange I feel strange මට අමුත්තක් දැනෙනවා එහෙම නැත්නම් අපිට කියන්න පුළුවන් ටිකක් අසනීප ගතියක් දැනෙනවා I feel strange කියලා කියන්නේ ටිකක් අසනීප ගතියක් අමුත්තක් දැනෙනවා කියන්නේ අද ටිකක් මට හරි නැහැ අනේ අදහස I feel strange ඔන්න එතකොට කෙනෙකුට කියන්න පුළුවන් ඔයා වයිට කියන්න පුළුවන් දෙන්න පුළුවන් හොඳ උපදේශයක් මොකද්ද you go to the doctor කියලා කියන්න පුළුවන් හැබැයි ඊට වඩා මිත්‍රශීලීව අපි දෙනවා නම් අපි why don't you භාවිතා කරනවා why don't you go to the doctor why don't you go to the doctor I feel strange මට ටිකක් අසනීප ගතියක් දැනෙනවා ටිකක් අමුත්තක් දැනෙනවා තුන කියනවා ඔන්න දෙන්න පුළුවන් උපදේශය මොකද්ද why don't you go to the doctor ඔයා කළ යුතු හොඳම දේ තමයි වෛද්‍යවරයෙක් ළඟට යන එක. ඔයා ડોක්ටර් කෙනෙක් ළඟට යන්න.
අපි එහෙම කියනවනේ ඔයා ડોක්ටර් කෙනෙක් ළඟට යන්න කියලා අපි බොහොම ආදරෙන් බොහොම මිත්‍රශීලී විදිහට අවවාදයක් දෙනවා. I feel strange. Why don't you go to the doctor? Why don't you go to the doctor? කියලා අපිට අවවාදයක් අදහසක් දෙන්න පුළුවන්. අපි තව මෙහෙම ගමු. ගොඩක් අපි ගොඩක් රස්නේ දවසක් කියනවා. හරි රස්නේ දවසක්. කියලා හරි රස්නේ දවසක් කියලා අපි එක ගොඩාක් අපිට දැනෙන රස්නේ ගැන අපි ප්‍රකාශ කරනවා නේ. එතකොට මෙන්න මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. Today is scorcher. Today is a scorcher. මේක අපි શબ્ද කරන්නේ කොහොමද? Scorcher. Scorcher. Today is a scorcher. අද හරි රස්නේ දවසක්. අද හරි රස්නේ දවසක්. Today is a scorcher. Today is a scorcher. I think X මේ වරියාවනක් යන්න ලෑස්ති වෙලා කියනවා අද හරි රස්නේ දවසක්. Today is a scorcher. Today is a scorcher. එතකොට why දෙන්න පුළුවන් පොඩි උපදේශයක්. මොකක්ද හොඳ උපදේශයක්? why don't you take a brolly? Why don't you take a brolly? Brolly කියලා කියන්නේ කුඩේට, umbrella කියන්නේ කුඩේට. Why don't you take a brolly or why don't you take an umbrella? Why don't you take an umbrella or brolly? Okay, today is scorcher. Today is a scorcher. අද හරිම රස්නේ දවසක්. ඒතර උපදේශයක් දෙනවා. Why don't you take a brolly? කුඩයක් අරගෙන යන්න. මෙතන අහන්නේ නැහැ මෙතන අදහස එන්නේ නැහැ. Why don't you take a brolly කියන එක. ඇයි ඔයා කුඩයක් ගන්නෙ නැත්තේ කියන එක. ඒක නෙමෙයි මෙතන අදහස. why ගොඩක් දෙනෙක් හිතනවා මේ why don't you කියලා හිතනකොට ඇයි ඔයා මේක කරන්නේ නැත්තේ කියන අදහස නෑ. මේක අදහස එන්නේ why don't you take a brolly කිව්වොත් කුඩයක් ගන්න. ඒක බොහොම මිත්‍රශීලී දෙන උපදේශයක්. Why don't you take a brolly? Why don't you take a brolly? අපි තව උදාහරණයක් ගමු. අපිට මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. I don't feel like studying tonight. බලන්න. I don't feel like studying tonight. අද මට පාඩම් කරන්න කිසිම කැමැත්තක් නැහැ. අද මට පාඩම් කරන්න කැමැත්තක් නැහැ. I don't feel like studying tonight. මට අද පාඩම් කරන්න කැමැත්තක් නැහැ. I don't feel like studying tonight. I don't feel like මෙතන feel like මෙතන අපි present අපි මෙතන gerund එකක් විදිහට gerund එක පාවිච්චි කරනවා studying වෙන්න. I don't feel like studying tonight. I don't feel like ඒ කියන්නේ අපි ing සහිත ක්‍රියාපදයක් භාවිත කරනවා. I don't feel like studying tonight. I don't feel like studying tonight. මට අද පාඩම් කරන්න කැමැත්තක් නැහැ. ඔන්න අපිට දෙන්න පුළුවන් ඒකට හොඳ උපදේශයක්. මොකක්ද? දෙන්න පුළුවන් උපදේශය. Why don't you go to sleep? එතකොට මෙතන ඇයි ඔයා නිදා ගන්න යන්නේ නැත්තේ නෙවෙයි. දෙන උපදේශය why don't you go to sleep? ඔයා නිදා ගන්න. ඔයා ගිහිල්ලා නිදා ගන්න. මෙතන දාස් කරන්නේ go to sleep කියන එක. ඔයා නිදා ගන්න යන්න. ඔයා නිදා ගන්න යන්න. I don't feel like studying tonight. Why don't you go to sleep? හොඳයි. දැන් ඒතකොට තේරෙනවා ඇති අපි කොහොමද why don't you භාවිතා කරන්නේ කියලා. අපි තව එකක් ගමු. I have very important text tomorrow. I have a very important ගොඩක් වැදගත් important I have very important test tomorrow.
බලන්න මේ I have a very important test tomorrow. මට ගොඩාක් වටිනා වැදගත් ටෙස්ට් එකක් තියෙනවා හෙට. හෙට ටෙස්ට් එකක් තියෙනවා. එහෙනම් මොකද්ද දෙන x කියනකොට අපිට y ට දෙන උපදේශය මොකද්ද? I have a very important test tomorrow. හොඳට නිදා ගන්න කියනවද? කාලා හොඳට නිදා ගන්න කියනවද? නෑ. එහෙනම් මොකද කියන්නේ? අද රෑ පාඩම් කරන්න කියලා කියනවා. අද රෑ පාඩම් කරන්න. හෙට ටෙස්ට් එකක් තියෙනවා. අද රෑ පාඩම් කරන්න. නැවත බ්‍රෂ් අප් කරගන්න. ඉගෙන ගත්ත දේ නැවත මතක් කරගන්න. එහෙමනම් yes, I have a very important test tomorrow. Why don't you study tonight? Why don't you study tonight? ඔයා අද රෑ පාඩම් කරන්න. එතන මොකද කියන්නේ? අයියා පාඩම් කරන්නේ නැත්තේ නෙවෙයි. ඔයා අද රෑ පාඩම් කරන්න. I have a very important test tomorrow. I have a very important test tomorrow. Why don't you study tonight? Why don't you study tonight? මම හිතනවා ඔබට තේරුම් ගන්න ඇති අපි කොහොමද why don't you කියන එක භාවිතා කරන්න කියලා. මේක කීප සැරයක් බලන්න මේ වීඩියෝ එක. ඒකට තමයි ඔයගොල්ලෝ මේ වගේ භාවිතා කරන්න ඒ අවස්ථාවට අනුව